Here we go. We'll recite now. Chom den den de jin she bon ra chom pa yang da bar zo be san ge re ba dan sha su den ba de war she ba ji den jen ba ge wu du be ka lo ge ro la na me ba la da me nam ge dong ba san ge chom den de be ge wa sha yang du ba la cha zo chom do ge zen je Chom den den de jin she bon ra chom pa yang da bar zo be san ge re ba dan sha su den ba de war she ba ji den jen ba ge wu du be ka lo ge ro la na me ba la na me nam ge dong ba san ge chom den de be ge wa sha yang du ba la cha zo chom do ge zen je Kani zo ke tam se sa jen de la gong ba dun bor ne Kani ji den de na cha che sun de se ke ba ke la cha ze lo Nam da gong a cha de se zang wen yi xi ge zon se ji hong bon ra Cha ban ji den sum na la me wang gong bu ju ni ge la cha ze lo Sen jo den bo ji me da wei sha sen don zha wa ge la jia ze lo den de ge la si ba zong ma xi nian me kin jin ge la jia ze lo gong bo tu ji ji den ba tam ji gen be zong ba bo so na ye den ge su ji de jin she la jia ze lo na be de jiang zhe wan yu ren ge wei nye zong le zhe jing qi dun den dan che ge ren ba qi ge che la cha ze zhou ne zhou wei lang yang dun la ba da la rab dun ne xian jie dan ba yun den den gin dun la yang cha ze de ba qi yang mi jia xin ge wa kun zong cao bar ge Rang ye sen ne yong sun dun den ne sang ge tian ba yin Karma ra re mar me dan ge ma se ba che bar dan Me la lo dan rin dan bun Du ji che nan de tar ta Sa nan de ye tam je se ba ye Go fan to ne gyun gyun ra tu de Ga dan na dan shi we la tu be Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, a field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations,
who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Janju Zembe Gindu Jimbo Dan Ja Jindu Shuzum Te Tse Chom Zende Samo Namwa Shi Jawe Chuge Namra Ge Tenge Zema Nyo Shizo Yang Te Tse Janju Zemba Zemba Jimbo Wawa Chere Se Wanchu Shera Ge Vara Du Jimba Samo Jeba Nila Nambara Tashi Kumbo Ngambo Nde Dala Yang Rang Ge Tombar Nambar Tawo Tene Sangye Ge Te Sedan Demba Shari Bo Janju Zemba Zemba Jimbo Baba Chere Se Wanchu La Tege Chime So Rije Po Kala La Shera Ge Vara De Jimba Samo Cheba Cheba Deba Jidar La Barja Tege Chime Padang Janju Zemba Zemba Jimbo Baba Chere Se Wanchu Ki Sedan Demba Shari La Debo La Tege Chime So Shari Bu Rije Po Rije Po Mo Kala La Shera Ge Vara De Jimba Sama Cheba Cheba Deba De Didar Nambar Tawar Shade Umbo Ngabo Te Dalaya Rashigi Tombar Nambar Yanda Bar Jisun Tao Su Tomba Tomba Ni Suso Zule Tomba Ni Shemayen Tomba Ni Lekyan Su Shemayen Non Te Shindu Sorwa Dan Du Shidan Du Shidan Nambar Shiba Nan Tomba Wo Sharibu Te Dar Shedam Je Tomba Ni Te Teni Me Ba Ma Ji Ba Ma Ga Ba Tima Me Ba Tima Dan Tewa Tewa Me Ba Kanwa Me Ba Wo Sharibu Te Da We Na Tomba Ni La Su Me Songwa Me Du Shi Me Du Shi Me Nambar Shiba Me Mi Me Nawa Me Na Me Chi Me Ru Me Yi Me Su Me Sha Me Chi Me Ru Me Re Cha Me Chu Me Do Me Ki Ka Me Ba Ne Yi Ki Ka Me Yi Ki Nambar Shibe Kange Ba Do Ya Me Do Mare Ba Me Mare Ba Se Ba Me Ba Ne Ka Shi Se Be Ba Do Ya Me Do Te Shin Du Su Me Wa Tang Kun Jung Wa Tang Ko Ba Tang La Me Yi Shi Me To Ba Me Ma To Ba Ya Me Do Shari Bu De Da Wa Na Jang Ju Sen Ba Nang To Ba Me Be Chi Ri Chi Ra Ki Ba Ru Du Chin Ba Ten Ji Ne De Sen La Chi Ba Me Ji Cha Ba Me De Chin Ji Lo Le Shin Du De Ne Nyang Ye Me De Be Ta Ra Shin Du Du Sum Du Nam Bar Shu Be Sang Ge Tam Che Kyan Shi Ra Ge Ba Ru Du Chin Ba La Te Ne La Na Me Ba Yang Da Bar So Be Chang Ju Du Mo Bar So Bar Sang Ge Su De Da We Na Shi Ra Ge Ba Ru Du Chin Be Nga Ri Ba Chin Be Nga La Na Me Be Nga Mi Nyam Ba Da Nyam Be Nga Dong We Tang Che Ra Tu Shi We Shi Be Nga Mi Zu We Na Den Bar Shi Bar Sha Te Shi Ra Ge Ba Ru Du Chin Be Nga Me Ba Ta Ya Ta Ga Te Ga Te Pa Ra Ga Te Pa Ra Sam Ga Te Bu Te So Charim Bu Chan Shu Sen Pa Sen Pa Chen Bu Te Da Shi Ra Ge Ba Ru Du Chin Ba Sa Mo La Bar Cha Wo Te Ne Chom Te Ne Sing Ye Te Ne Le Shin Te Chan Shu Sen Pa Sen Pa Chen Bu Pa Pa Chen Re Se Wan Chu La Le So Shi Cha Wa Chen Ne Le So Ri Ge Bu Te Te Shin No Te Te Shin Te Chi Ta Ge Ge Ten Pa Shin Du Shi Ra Ge Ba Ru Du Chin Pa Sa Mo La Che Pa Ra Cha Te Te Shin Se Pa Nam Kyang Che Su Yi Rang Chom Den Te Ge Te Ge Se Cha Tse Ne Tse Dan Ten Pa Sha Ren Dan Te Pu San Jan Ju Sen Pa Chen Po Pa Pa Chi Re Se Wan Chu Dan Tam Che Dan Den Be Ko Ro Te Da Dan Ha Dan Mi Dan Ha Ma Yi Dan Te Sa Che Be Chi Den Yi Rang Chom Den Te Je Sum Pa La Ngom Ba Te Do. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak.
together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhyan, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom Gambhyan? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom Gambhyan, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom Gambhyan, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom Gambhyan, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom Gambhyan, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom Gambhyan is proclaimed. Tayanta Om Gate Paragate Parasam Gate Bodhi. O Shariputra, this is how Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom Gambhyan. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom Gambhyan should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and heroes, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom Gambhyan. For several weeks, for 3-4 weeks, there was an interruption from a mishap, and now we're able to resume and gratify that we are.
Esanti du da ma to choba la ba se de ta choba singini to ta akanda lunga yesu gu choba sumse da to lunga gu choba ani cho lunga ji choba tik page sangda nye chiya ge to la yi gi choba o che ta lunga yesu gu choba de ta ma to kandara tik sangbo ji la lab ko ya ge jase changju san gu choba se de chobe na choba sangsho o reji la lab ko ya ge ta ma to lo dong ji chiya ge ani lo chen de reji na lab yo re so Thursday's lecture is based upon the way of the Bodhisattva, the text, the way of the Bodhisattva, how to train in that way of Bodhisattvas is the subject matter of the lecture on Thursdays. And when it is that way, to train in the way of Bodhisattvas is a physical, verbal, and mental exercise, particularly physical and verbal. And the degree to which these are constructive or are not depends upon the mental component. Therefore, activities are physical, verbal, and mental, and of all activities, best, supreme of all, is that way of the Bodhisattva, and this is the material for our Thursday lecture. 뭐든지 근데 이런 거 땅아서 간다를 줘발라 랍세리다 간다를 줘발라 랍에디 아니 직다 말하면서 담로 땅땅 토네 땅땅한테 최 마이바 최바다 최바 마이바세 땅아 담고 지도 도당 아니 도당 남샤데 내저와 재산다 최승이다 최다 최 마이바 이 최바다 최바 마이바세 남샤 디네 토네는 어쩌다 To train in the way of the Bodhisattva as a training has to do with a mentality that conforms to dharma or does not, and is dharmic or is adharma, and of a person who is a practitioner or one who is not, societal or cultural considerations of what is dharma and what is adharma, who would be the practitioner and who would not, and these in stages of consideration make up our subject matter. 람룩다 망고치 용거요 되게니까 가리도는 중화에서나 나라도 상말로 아직 대화지 보여야게 탑지 세나 다 탑되기 단다라 안에 다 최고 제시 생기게 용거요래서 Dharma and adharma, or conduct and misconduct, are derived from systems which have in common their approach as a method to the achievement of satisfaction and well-being. 아니 쳐봐 수수수기 딱 한다를 줄도 면 수수수 대바다 근데 최시다 망고요 이 여번 나시 출루레레레라 아니 지금 방금 떼봐보 최 떼봐보 떼봐레레레 떼봐미라와 아니 떼봐게다 떼미 최미라 근데 되게 최도 최배 뒤자미라와 딱 미리 가서 지도 더 해서 And then dharma versus adharma, what is spiritual practice or is not considered spiritual practice, has to do with the spiritual traditions which are diverse. And there is diversity among practitioners of these traditions and in the approaches that they take, which are consistent with their interests. There are therefore various teachers of various spiritual traditions. And this is the cultural aspect of spiritual practice.
제가 인제 뼈바 수수수 남주고 토네 수수수 뒤제들라 아니 내가 뒤에서 콜라 간다 매 세와다 대화 토비하게 탑남지 땡기요 제가 탑남 땡해야 되나다 수수수 남주고 토네 아니지 유자당 뼈바 수수도 제외가 토는다 간다 수수수 취했다 아니 지 가시 lum하게 저거 좋으시는 때야 가시 lum하 이 순간에 저거 좋으시는 때인 거야 안 가시 이지고네 저거데 좋으시는 때인 거야 다 수수수비 뒤절로 봐야 되는 최대기 말해서 말이지 Where the practices of spiritual traditions are diverse, their diversity reflects the diversity among disciples. Disciples who are disciples to be tamed in the sense that pain and sorrow would be dispelled and they would find satisfaction and well-being. And accommodating the diversity among disciples, their interest and ability, there are spiritual traditions which emphasize physical and verbal conduct especially, others that emphasize physical, verbal, and mental all equally, others who place particular emphasis upon the mental, and these are all to suit these diverse disciples to be tamed. 진짜 세상 믿을 때마다 간다 또 뒤제 뒤에 탑 뒤제 뒤시도 뒤제 뒤 고야 고바도 가르스나 아니 다 랑이 취대사 뒤제 뒤게 되라 아니 내가 다 동행을 타러 땡이 동행을 타러 왔어야 다 림바만 못 찍지 아니 지 동행을 타려야 되네 다지 동행이 좀 용당 다 동행 지 같이 다 코하게 동행해서 여러 아니 지도 동행다 동행을 뭐만 보여 세상 뒤쪽가 동행을 타야 탑지다 아니 대화지 타야게 탑지게 된다라 나도 최단 별로 남샤지 용이 열어서 And so it is then, especially spiritual traditions aimed at disciples to be tamed in the sense that their pain and sorrow both would temporarily be dispelled and ultimately dispelled in a lasting way. As disciples pain and sorrow that is samsaric, as well as pain and sorrow which is societal. In any case, it is an escape from pain and sorrow and a means toward well-being and satisfaction. That is the objective of the spiritual traditions in their diversity. 근데 이때 수수가 최대한도 같이 아니 직하게 직dengi 지 잠불링 담아서 잠불링 딜에 차샤바이나 난 잠불링 디 구조게 아니 배 쇠바 구조데 잠불링 소고 제바보 이바 아니 디 간다르 지 디도 참아 아니 배 구조게 하게 그래 아 신기 여바 되게 남샤 셰딩에 다른 바치기 요거 아 제바 가시니다 지된 고바보 개만에나양 아니 지된 고바보다 저 아니 직파게다 간다르 지 최고지 온게 지기 여바 어때 되게 달람 녹수 때 니제 다디네 이바디다 지된 고바보 켈링이요 말때 이네 지된 고바보 더 지조로다 아니 다 제바 보세요 직신다지 제일 아무 데도 대화 용기요 봐 어때 되게 되시긴 변한 장점받아 줄을 못 되게 열어 어딘데 열어 디도지는 남버도 담아나도 다도 시야게 죄되다 남베 죄라고는 산지비 죄스 아 산지비 죄이나 아니다 지된 거바보다 되게 남셔도 켈링이 요 말에 나 이내야 아니다 아다 디도 남샤 탐제 되게 주의 된지 되어 주마 남샤게 또는 아니다 되게 좀 같이 시기 요시다 수수수 하게 동해 세단 탈람 가가가 요 되게 열어서
얘는 니부디 아니 장점바 라서바 된서기 아니 지조 배는가 지소에 지조 지소 지조 다시 보고 지조 선생 그거 랑 라고요 말다 이내 진짜 어지러 와라 지조 남주부터는 제발해서 보러 남주리라 뭐 among teachers in the various spiritual traditions, there are those who characterize a creator, God, who accept a creator, God, responsible for experiences of pain and pleasure and aware of them. There are others among teachers of spiritual traditions who do not accept a creator God, but a related notion of a principal agent, such as the Samkhya. And we ourselves, as Buddhists of the Buddha Dharma, there is no recognition of a creator God, but recognition of pain and pleasure dependently originated, consistent with Pratitya Samutpada, a presentation of karmic causality. This diversity among spiritual traditions reflects diverse means toward the dispelling of pain and sorrow. 아니 다 대중 남샤게 토네 다 아니 규제 남샤 일을 때는 대도 남샤 아니 대도 남샤 되게 아니 남샤 되게 아니 세야 콜람데라 아니 간다다 람데 제부보다 대화 가도 제부 대화 당 법제기 람게 남샤선 담아서 그때 간다 대중당 동보다 대중 남샤게 토네 아니 다 대화 그게다 동에 세다 탈람도 연구가 돼서 Among the Buddhists, Pratitya Samutpada, with the presentation of karmic causality, from which emerge the experiences of pain and pleasure, is the basis for the means to the dispelling of pain and sorrow through the path for the achievement of the lasting result of enduring well-being, the means toward the achievement of which is Shunyata, Pratitya Samutpada, the very path which is the means to addressing pain and sorrow. 일단 칙이 가르쳐준 관계 된진 과정 가과 매바 게매바 체바 매바 다매 오 매바 조매바 타데 되면 된지미 주바 니시 셰된바 도베 산제 만나지 담바데라 차체로스 어이 그런 게 뜻도 셴레 아니 또 라나 매바 이바 또 체바도 하고 이바 어디 되지 그런 또 송아 돼서 칙이 아니 그거 말 The illustrious Nagarjuna
in the Karikas, the principal commentary upon the Prajnaparamita, begins the text with tribute to the Buddha Bhagavan, who among the many teachers distinguished themselves as supreme among all, exceptional, surpassing the rest. In these verses, in this way, 알레 강기 땡진 저와 중스 강기 땡진 저와 중스 아니 다 저와 중화데 규제되는 중화 체제 아니 뒤에인다 가서 게가 가밤에 봐 개와에 봐 니체 체밤에 봐 따밤에 봐 니체 오함에 봐 저밤에 봐 니체 그렇지 아니 다대 많이 봐 돼지 많이 봐어 된적이다 나 가서 계기 저봐 타다 채워 제백은 대중은 남자 때문에 산지에 줘 저거 지금 인사들어 to the one who propounds Pratitya Samutpada without cessation, without production, neither annihilated nor eternal, neither coming nor going, neither distinct nor identical, who pacified discursive thought by means of emptiness to the Buddha Bhagavan, I pay homage. Oh yeah, 간다를 넘버 간가로 꾸기 연대 숨기 연대 투기 연대 간가를 체벌도 하고 열어 이나야 아니 걔랑 넘버 쟤는 체벌도 하고 이바디 마월라는 매바 걔랑 그 뒤제 종야게 탑 혼자를 하고 때마 마월라는 매베 보내 뛰어봐스 어디지들이 그래서 And while your exceptional qualities of your body, of your speech, and of your mind set you apart from all other teachers, yet it is the remarkable expression which you propound for the well-being of disciples that most of all sets you apart. 뭐이 세상 다 마월라는 매바세 그다 신뢰 마월라는 매바 인다데 배 마와 신뢰 개발도 하고 인지데 가르스는 다 나랑도 다 지대는 나랑도 지조 나랑 수수 메시이네라 지조 있는 하다 먼저 나랑 아니 가르스네 개 아까봐 개와스 니체 아니 찍다 아니 찍 많이 봐 다들 망고스 이어래 아니 매바스 제바스도 매바 딱바스도 배 유바 아니 제밤에 있다면 아니 좋아다 오한 매바 지단도 된데 가서 게스다 만주 지dengi 타녀기 가 나랑도 되게 배주 치수 유예다 가서 게스니 아니 거기다 가서 계기 남샤 시용도 아니 다 지단 가서 게 군조도 요래 이나야 군조도 요래데 유즈디 거기 나랑도 세미나를 통해 거야 유즈디에 앞에 아니 다 내당 군조도 당신 내당 오늘 간제 이메기 por 동반이 남샤티 아니 또 산지 또 인사 아니 마올라나 매바스 어디지도 숨고래서 It is the Buddha Bhagavan's expression of Pratitya Samutpada, which is truly unrivaled,
in the world, in ordinary lives, whatever the case, there are apparent instances of production and cessation, of diversity and identity, of what is annihilated versus what would apparently be eternal, between what comes and what goes. These 8 conventions, with their 8 denials, in keeping with Pratityat Samutpada, and though these conventionally would seem apparently to be beyond the apparent appearances, the actual in actuality, these are shunyata. They are the Buddha Bhagavan who propound shunyata, and in this manner excel all other teachers. 그래서 말랑도 비교다 셰바라고 공부시 공학 공원 되고다 시박에 셰바라고 공부 공학 아니 유도 제투야 아니 공부학의 남주의도 내수를 되니 아니 가서 얘기 남샤직 아무도 중 아무도 통트죠 강간을 제대로 다대 많이 봤지 공부학 공학의 셰바가 많이 봐 유력이 셰바가 되는 공부학의 내가 맞지고 고저 내가 맞지고 까 두팀 팀산에 유력이 때문에 아니 즉파게다 아니 다 남샤 하나 가서 얘기 남샤 통당 뒤조 뒤조 바로다 다 셰바 락바기 남수도 내수 도단직 아니 셰바 참모 토네 아니 남수도 내수기 된대기 아니 통당 카가 여봐 다 뒤도 다 지당 가서 얘기 아주 공부 유를 열 실기 열에 분조도 열 민기다도 온게 열 이나야 아니 셰바 참모고 몰라 근데 가서 제디 아니 오버드라고 통하는 것이 열었으나 이 요마레스 가르스나 근데 가서 제디 그런 게 라싱내당디 니주모네디 아니 셰바 참모를 통주들에 마도 셰바라고 통주디 무주모네 마레스 제단다 디스디 동반이게 다 최단지 내로 파도디 아니 다 동이 되네 대중 남샤게 코네 아니 디시 잡고 여봐지 어디서 말해서 말지 Ordinarily, the 5 sense faculties inform the notions of what is apparently real, and thus so presenting the objects which the sense faculties process. There are the eightfold denial or rejection of conventional appearances informed by the sense faculties. There being such a eightfold rejection for the reason that apart from these coarse states of conscious awareness informed by the sense faculties, when these are no longer active, when these have disintegrated and there is left the subtle state of conscious awareness of the mental body, then there is a basis of comparison between coarse states of consciousness informed by the sense faculties and a subtler state of conscious awareness, which allows for distinguishing between appearance and the actual nature of phenomena. Now, while that which the eightfold denial, eightfold rejection rejects do conventionally exist, for there are terms which designate these very things,
at the level of subtle consciousness, there is no actual state of phenomena resembling this. Therefore, a presentation, an indication of what the very nature of phenomena is, must depend upon shunyata and pratityat samutpada, as indicated by the Buddha Bhagavan. 예, 세상에 인류는 아주 그게 유지. 바다나 아주 주번이 시시된 바다 타면 타말만 dom자를 주번이 시시된 바 조배 산제 만남이 담바들 찾아서 왔다. 주처럼 되버치기 있어. 주번이와 시와스도 아니 주번들 유지 주번다 유지 주번 어떤 되게 뜻이 직접 그래서 There is the objects, there are objects and object cognizers, cognitions, and conceptual and discursive thought related to the object and the cognition. In the final verse of the praise by Nagarjuna to the Buddha Bhagavan, Nagarjuna praises you who through shunyata perfectly pacify proliferating thought, discursivity. To you I pay homage. That proliferation of thought is related to the object as well as to the cognizer. 유지 줘봐서도 아주 공부가 쉐바라 발라. 남주 와 템버 투바 나와서도 유지 뭐는 투바 나와. 그게 유지 거는 여바 나와. 템버리 여바 나와. 어디 그거 템버 투바 따와서 이게 유지 줘봐래. 템버 투바 생이데 하고 간다 매버. 치어 컨디션이야. 템버 매버스. 템버 차들 알지나? 유지 님도 뭐는 두기요 말. 쉐보 쿠랑 라싱도 두기요 말에. 간다고 템버 투바티 온복이 따주고 온복이 쉐바라바기 통주이다 따주고 왕기 두대버지 뭐 된대지 이번에 최단제 나도 나도 두바디 유지 가자다 고쳐봐 고바 까봐 나도 마주바디 두고라 세상 나도 두바디 강제 줘봤어 멋지가 그래서 Four states of conscious awareness apprehend objects ostensibly truly established objects which truly exist, though in actuality no such object truly exists or is inherently established as it appears to coarse states of consciousness, for the reason that the perceiving cognizer is a coarse state of conscious awareness. Its mode of perception misconstrues objects which lack selfhood, which have no intrinsic nature as having selfhood and intrinsic nature. Therefore, selfhood and intrinsic nature is the proliferated thought which is to be denied. 야, 딸이 유기 줘봤지. 나봐 가야지, 나도 뭐 가야지. 유기 줘봐 가봐서 그러다.
이제 다시나시 유진 줘봐. 나 유진 줘봐달라 리망고 열어. 나 디나네 단다 다도 두번 짐바디 다도 두번 짐바 줘봐. 셈지. 셈다 셈요. 엔다 셈세라 셈지 열어. 다도 두번 짐바. 지금 난 되게 갑대들라 다도 맞추고 짐바스. 예, 세상 다도 두번 짐바디 유진지 줘봐 차. 그래서 Zimbabwe. 짐바디 유진 줘봐. 오카야로. 매버 여거 짐바로. That then the object. There are cognizers of objects, cognizers of various kinds. The cognizer is a mode of apprehension, a mode of apprehending selfhood. It is a conscious, it is a mode of apprehension of misapprehension of selfhood. There would be a apprehension of the absence of selfhood. 다 근데 인디도마다 유진기 유기 줘봐다 유진기 줘봐 니뭐 쳐송아 유체다 인디도마다 유지 줘봐 나도 구바치 유진지 줘봐 나도 구바 짐바치 다 디니 아니다 뭐네 랑 가다 이 데바 투바다 랑원의 투바 예나 아니 가르치기로 했잖아. 다들 랑원을 두나? 아니 콜라 간다를 소교다야 매봐. 간다를 땡데기 남샤 터기 말해. 땡데기 남샤 생기 땡데기 남샤도 태바이나? 코 간다를 땡중거리도 콜라야. 예 그다 깨나 때네. 주어줘야 이거. 거의 간다를 내주지 주어다야 이거. 바로 매봐 차 이거. 네 입에 균제디 유 랑원의 매봐. bar 매바 인자 고 요땅 투기요래 매바 차 투기요래 고 랑원도 여바이나 고 랑원도 여바이도 고다 매바 니 못해 요마로 제가 뒤도 그때 중이 베견세지 아니 bar 마투바래 아니 bar 투바 짐바데 니 방자래 벌자래스 어디 모두 지금 요래서 The idea of the object as having selfhood is the objective idea. The misapprehension of an object as being truly established as having actual selfhood is a mode of misapprehension. If objects were objectively and truly to have self-nature, then an argument of pratitya samutpada, dependent origination, would not be tenable, would not be viable. It is functionally successful pratitya samutpada for the reason that distributed cause and conditions allow for transformation, and phenomena are not static. They would be static and unchanging if they had independent, established true nature. But for the reason of pratitya samutpada, there is apparently no
there is indeed no independent objective. Truly established selfhood, the apprehension of such selfhood is the very misapprehension which must be done away with. 아니 동바 인자 다 고란 신고 내다 내주 뭐마지 많이 봐 인자 보다 규단 깨나 때네 중화래 규단 깨나 때네 가바래 세단 뒤인디 고 땡중레스 세단 동바다 땡중이 부디 아니 간다다 최 니루 하도 뭐시야 최지 더 간다 니루디 시야가 아니 최디기다 내당 거리 이메디 아니 다 하투나 땡중 남샤 때네 시행거래 땡중 남샤 때네 아니 최디 동바이버디 시행거래 세상다 동바니 세겠다 니 아니 다 맞으라 루네세야 대화 두야게 다 탑라나 매봐 어디 때뭐 인상 아니 또 발라나 매봐 할 차책이 송을 해서 as phenomena are not intrinsically established in their self-nature. For that reason, they share shunyata, emptiness of intrinsic nature. And phenomena arise from their causes and their conditions. And their ceasing is too from their causes and conditions. And this is what is indicated in Pratitya Samutpada, dependent origination, the very indication of shunyata, that nature of phenomena. It is indicated, introduced via Pratitya Samutpada, dependent origination. The access to the nature of phenomena is provided through the argument of Pratitya Samutpada, and one arrives at shunyata. Shunyata, that is, shunyata, emptiness, that is the means to the alleviation of pain and sorrow and the achievement of well-being. And as the Buddha Bhagavan propounded this Pratitya Samutpada, I pay homage to the Buddha Bhagavan. 마왈라나 메바스 마왈라나 메바 히베 준젠디 아니 최남기 네루 하르토바디 동바니 임베 준젠기 최남 땡스요 가달 하게 내단데 동해들을 봐 지구탄 토야 여바다 대화 탈토바 여바 어디 주제 타토바디다 어디 된다 뒤돌아는 동반이 남사들 개침부 차게 열어서 Supreme for the expression is the Buddha. Supreme in the expression of the nature of phenomena, the ultimate nature of phenomena, that is shunyata, emptiness, and indicating that emptiness is the transformable phenomena, whereby well-being may be achieved through transformation via shunyata. 간다 되게가 된다디다 나올라나 메베이 준센들 때네 당하나서 간다 뼈바니 시시 뼈바 시야게 뼈바 딜라다 아주 지난 단다 뼈바 되기도 강가 아 하나마도 하게 나루다 돌루니가 돌루라
다 뭐 간다 다들 지시지 두고 나 라면 놀러 시험도 가자마자 다 시에요 아니 달 롱셈 라과 되게 되가가 아까 되게 롱셈 라과게 라벨 롱셈 뼈바 되게 까도 까네 아니 하물 롱셈 되게 뭐 남도 깨대 아니 다 대화 탈도 뭐 더야겠다 남샤한테 시에요 그래서 This the reason why the Bhagavan's expression, what they propounded, is supreme. For the pacification of discursive thought. That this discursivity presented this way is in keeping with the Sutrayana. There is the Sutrayana and the Mantrayana. Within the Mantrayana, our concern is subtle moving wind and subtle states of conscious awareness, so that beyond the conceptual proliferation of coarse states of conscious awareness, subtle states of conscious awareness may bring about the achievement of well-being. 아니 디 제라다 루이다 농아다 대화 매버신 아니 다 농다 셈코란 지부부터네 아니 다 내가 지고야 되지 시작으로 딜라다 리버시에도 담보 차워 셰바라과다 참고 이제 다 차와 될라야 농다 간제 디시와 다 차와다 시도 차왔어 라과다 차와제 차와들라야 시도 차와 차와다 시도 차와세네 나로들이 치고래서 As I have said before, now there are for us states of conscious awareness that are coarse and connected to physical and verbal action. These coarse states of conscious awareness, which would become inactive through the dissolution stages, so that afterward, separated from coarse states of conscious awareness that are physical and verbal, there may remain the solely mental exercise and the time for exercising subtle states of conscious awareness. Therefore, then we have coarse states of conscious awareness distinguished from subtle states of conscious awareness. Within subtle states of conscious awareness, too, there must be a distinction drawn between subtle states and exceptionally subtle states of conscious awareness. 그래서 이제 인류들마다 아주 계산 드시 접들이 차와들라 아니 룽보다 뭐 숨창으로 차와들라 나와 제바 예톱스 신도 차와들라 아니 유메베세스 당도 도스 차와들라 뭐 숨조제 아니 신도 차와들라 아니 타막 생 차슈다 어세 어디시민 단계 어려서 So then, as explained, there are 3 states to subtle states of conscious awareness. They are the 3 of appearance, increase, and near attainment. And there is one very subtle state of conscious awareness that is clear light. Then there are again 3
which are subtle states of conscious awareness, and clear light, that is the very subtle state. These are the terms which are used. 다 간제 간다 파게 시도 차외 셈스 라고 고 민다기 여러 세다데 민다고 인생 가레스 나스 다들 민다고 인생 가레스나 다 거기 셰버라고 루이던 제와 유교 공의 셰버도 바가사 팀사를 내가 차사로와 다 내가 차차네 다 가리어스나 다지 이용 다 이로 또봐 셈 치기라고 강가다 난 참고 이로 참고 당 아니 이로 참고 되기 다 댄서 쉔바스로 쉔바 손지기 롱 참고 이기 요알 롱지 롱 참고 이기 요와 시도 통화를 때바 인자 때문에 아니 라베 나와 타자 바까 차바게 되게 셈지 인자 콜라 시도 참고스 민다기 와서 Appearance, increase, and near attainment, these three are subtle states of conscious awareness, and for identifying subtle and very subtle moving winds and minds, the luminous appearance, the luminous radiance, and the luminous immanence, or appearance, increase, and near attainment, along with the winds, moving winds, which are their mounts or their supports. These are those which are considered subtle. And the primordial mind with the wind, moving wind, that is its mount, is considered to be very subtle. Oh, yes, that time samlo tangsasında da günsen rodi o dice. 다 근데 이들 다 라바가 파템사는 참모델을 롱다 셈니어라도 육셈당 육롱니어 차부니어와 다 코니 가르스나 죽바지바 가두이네 냠도 내고 더네 냠도 대네 냠도 대대 죽바지바를 해서다 재산다 이제 죽바지바 이제 다 포모데 모예메 예매를 이는 양다 코니 개발을 가르쳐 그래서나 다 유세의 차네 오시에바스 셈스 나그러다 아니 유디 밖에 요다 요의 차네 아니 롱스 뭐다 코니 제leg 차네 지기 유세와 제와다 지기 유요와 제와잖아 롱 유세의 차네 셈스 코니 개발을 해서 This provides our material for reflecting upon the difference between coarse and subtle. When coarse states of conscious awareness are inactive, afterward, primordial mind, primordial moving wind are the basis for the subtle states of conscious awareness. And both the subtle state of conscious awareness and the subtle moving wind operate inseparably as one entity. Consciousness is the part
to which the object appears, and wind, the moving wind, is the part that moves toward the object. 아니 강바 매바 미니 아니 유시엔의 도구고 유나스 아니 그니 찍찍으로 와 맞춰봐 더 도구 말아 찍이 미기 돈이 되게 골람때 강바 유니 되게 골때 더 주네 강바 예바 되게 유로바 주버지 미기 예디 간다 고 내단 세바 치로 되나 신체네 간자 다 거기 유 군이 영 찍으로 로체 아니 유시엔의 들어봐 치로 와 어디 제반 나시 바람도 남시디 아니 바게다 간제 남시디다 유 바위 제 간다 유 시엔라 포보고 얘네가 가리 남시 내가 가리치고 얘네 룽기 바 드로에 잡았지 쌤디기 아니 그 드로아보들이야 람템바 보신 되게 코니 찍이지 찍wen치로 도구도 어디나 시제네 룽다 셈예보디 아니 간다 유라 바게 깨월랭 보고 얘네다 람 공말로 보고 얘네다 사제 사기 보고 얘네 가다 룽이 요아제 셈디게 아니고 내 세워체니 아니 코니가 내가 찾아 가르치고 그는 되게 지고요 그래서 that to clarify the distinction between coarse and subtle, and between conscious awareness and the moving wind. And an illustration that is given is of the two together of a sighted person without the use of their legs and a blind person with strong legs who, providing one another with mutual support, are able to move with direction, to travel as a pair from one place to another. It is the consciousness which is able to indicate the way, but while the moving and the traveling is done by the moving wind, which is the mount or support to the consciousness which sees the object. This yeah, that's the Kagada 롱당 셈이기 제벌드제 아니 권익이 제례기 빼드제 야 다들 때네 아니 다 셰바 거포고기 얘네야 포야 로봇 롱기 제고고 봐 롱기 마요 셰바디 포토기 매마 어들이 이비 담아주기 직 한다디 아두다 시바르 셰바이네 다 디네 겨월에 말에 대시월에 다 디네 네버스 간두기 계지 미지 계 갱가 내수고 간다 시바시기 내가 간가로 룽기 요아체 아니 셈기 포도어와 어데데신 연구여라 옛나신 다 수수 룽장 룽장네 아니 자마 람 고모 포두선 봐야 셰버드 람 고모라 포야디 룽기 셔바신 포고어 아니 포야디 아니 셰버드 거기 토토토다 아니 람 고마 아니 맞아 파게 졸람다 졸람세 람 포야지 간가
람징은 지도 보여도 좋다 룽이 돈 보고 요래 아니 다마 산지 주 고바 토베 그냥 네 다또 밖에 샘디 밖에 산지 주 고바를 쭉쭉얘기 예 주저도 다 룽이 치고 요래 제가 룽다 보니 가도 있는 칼체다 매와 배간다다 단다 말아도 담에버 디네 제니다 제마 밖에 치니 겨알래 냠래 가르치는 냠래 탈도 봐 산지 주 고바 토바 제야 간갈로 룽졸니부디 냠도 치는 덕고요 그래서 룽다 샘니부디 Here, an indication of the what distinguishes conscious awareness from the moving winds, and by way of an example, an indication of the respective functions of each, so that as consciousness engages in recognition, it does so through the movement of the moving winds. And in cyclic existence, in the events in cyclic existence of birth and death, as well as in the progress, the advancement in practice, these occur through the moving winds paired with conscious awareness, which advance together in the advancing upward in attainment through the path of accumulation, preparation, path of seeing, and so on, upward to the very ground of Buddhahood, where mind, consciousness will enter that very ground of Buddhahood. It does so by the force of the moving winds, delivered by the moving winds, and along the way they are everywhere inseparable from the beginning of that advancement as an ordinary person through rebirth and the advancement in practice, yoked together in union, the consciousness and moving winds. 다 근데 이제 다 맞아 다들 시크하자고 그랬으나다 셰버 참모다만 lep산다 셰버 참모를 내게 참모를 내가 제일 좀 봤다 참모들다 맞아 민이 따당하잖아 나와 셰버 네토스 다디 숨디 다 제시 경고 열었어 제가 디숨 제시 경야 다 콩디 가 타는스나 다리가 그거를 숨어서 나요 난다 나와 체바탕 대신 나와 예토탕 셈이 나와 숨쉬네 어디다 공부사도 시에서로 대식이 열어서 The subtle mind, subtle conscious awareness, and the activities of subtle conscious awareness in appearance, increase, and near attainment concern us. And the source for these three terms, appearance, increase, and near attainment, is the 5 stages. The 5 stages. Having attained these 3 types of mind, appearance, increase, and near attainment. The source then, the 5 stages. 다 근데 이게 당고 나와서 그래서 다 난지 토수문안에 당고 나와 나와 제바지 뭐다 고중기 다 뭐를 나와서 되겠다 먼저 뭐를 치워야 다 간대를 치워 나와서 생기디 다 뒤져 간대지 왔으나 다 군도 요와 팀비 뒤져디 군도 요와 팀비 팀비 발도 중심세 군도 요와 팀비 발도 중심
아니 다콜에 치다 셔라 요 말을 가드나 치 다셔라 오무강 가서다 난기 쉐버만 돌아요 말어 다 난기 따들 가르샤 그래서 좀더 나는 고서면 나와 간디 철기에서 나와 차단의 배드 간디 쉐어스나 다만도 로직은 투지 시어가 병가지가 얘가 디나는 병가 땡기 아니 나가 야다바 병가 되들라니 나가를 빼주네 짐바다 된대게 지금 메다 치는 내가 나가 땅마 예가 가도 나가 야다발라 아니 다외 외지 잡았다고 다외 외기 같은 게 잡았다고 동상 말하면 나와 차려제 델레 셴베게 나와 이바 나와 라고 가야 잘 미투고 걸라 어디지 내가 비다 그 쉐바들은 오나들다네 나왔습니다 이거래서 Of the three, appearance, increase, and near attainment, the first is appearance, and appearance is defined as the mental consciousness that occurs between the movement and the dissolution of conceptions that has an inner sign of there not appearing any gross dualistic appearances. As there are no external signs, for the reason that coarse states of conscious awareness of the sense faculties are inactive, there is only the inward, internal sign, which is metaphorically characterized as a purely empty white appearance, like a clear autumn sky. There are the four seasons, spring, summer, autumn. The autumn sky filled with moonlight, without any clouds, and with no coarse, with no with no impressions informed by coarse states of conscious awareness. 그제지다 나와스게 되다 간다 된다로 비차디요 나와스 민다고하게 다 나와스 세게 식디 자시도 제바이나 아니 간데스여레스나 아니 군도 요 룽팀네 다여기 나왔다고 나와 다여 따부르 나에 차네 콜 나와스 민다거래서 That then a definition of appearance. Now, as for the etymology or the source of the expression appearance, the term is appearance for the reason that there is an appearance like moonlight when winds that move the conceptions have dissolved. 뭐였다 콜 배제 신반은 민간데스다 그래서는 콜 동바스 민다고 동바스다고 하지 가진 가서 강도 시야가 군도 제주와 군도 제주그 군도 제주그 룽다 제베 동바인자 콜 동바스 민 근데 존나 배제 민들이 답이 어려서 게주 당천네 봐. 나 게주 아니 게주 당천네. 천네. 제네. 군도 제주 룽이 동바로 왔다 제어로 제외 동바인자 콜 동바스 민 답이 어려서 In other texts, appearance is described as empty, and for the reason that the moving winds of the 80 conceptions are now inactive, separated from the moving winds of the 80 conceptions, the state is empty of the 80 conceptions. 세상가 당부 나와 생애 되겠다. 어떤 된다.
대시디 계기도 왔다 뒤나는 이바도 체발 나와 체발을 해봤어. 당아도 이거 셰바마 공부 당아도 공부 틀림 가서 공부 셰바 나시제 틀림디 아주 시두기 틀림스 말아도 미치도도 공부 지기 우리 셰바라고 되게 마틴 나라고되네 나와라 팀 나와 체발을 팀 체바니에 돌을 팀 아니 니도 왜셀 팀스 마틴 셰바와 시두기 틀림스 되는 거다 공부 뒤 시도도 틀림들에 다 틀림디 수수고야 지금 롱이 제 장네 아니 시두기 템림스도 잡아 템림 거기 가자 아주 시두도 그 템림 나시 수수고 롱 겁네 아니 템림을 받게 장아요 뒤도 잡아 딱 맞아 단다 간다 템림 뒤도 간다 맞아 뭐서 샤르투야 요 말아 이내 딱 맞아 뒤를 장아요 그래서 장아요 롱이 제 장네 템림 되게 자산 수술로 요투야 내가 제야 되는데 주주 열에서 시드기 들음다 람드기 들음서 Appearance then dissolves into increase. As I have mentioned, there is the series in the stages of dissolution at the time of death, during which coarse states of conscious awareness dissolve into subtler states of conscious awareness and into appearance, then appearance into increase, and increase into near attainment, and near attainment into clear light. This is the stages of dissolution of awareness during the event of death. Now, these very stages of dissolution of the time of death do not appear to us at this time, but we are able to engage in an exercise of a similar series, similar to the stages of dissolution. These two are respectively dissolution of the time of death and dissolution of the time of the path. yes 템림도 람기 간다다 간다 셰바 참모티라 셰바 참모티 람지 몰래 게 다 셰바 참모상 롱 참모 니가 여러 니가 수수기 냠내 전에 수수기 되들어 또와 전에 아니 그 람지 몰래 게네 아니 템림도 다 모두 지고고였다 냠내 제가 내가 사쇼지 필요하다 일 간질롱이 템림 되게 지토와이나 만 데라데니 셰바가 보주 되게 빼야 상보 연구 대대 중앙이나 아니 라나다 나중에다 되게 람 고마줄게 탈바 톱세다 탐지게는 고반 톱세다 랑가도 디니야 길 도고 요래서 The dissolution stages that are dissolution of coarse states of conscious awareness through subtler states of conscious awareness. We would exercise coarse states of conscious awareness and subtle states of conscious awareness in order to make these awarenesses the very path itself. But application in practice to the stages of dissolution. The stages of dissolution of the moving winds. When one has exercised these, then it is constructive for that person
during transference of consciousness. And the exercises are employed to advance one in their realizations in order to achieve the omniscient state of Buddhahood, in order to achieve liberation through this path. 다 나와 대양도 다 나와 되기 쉬워 주베 룽당 아니 셈이요 셈디 나와래 담도 치 그래서 차로 도주 한번 쳐봐 이바다 나와다 쳐봤어요 체배 모를 그래 체배 모를 도주 한번 다 체배 모을 간데 지어res으나 아니 다양 뒤주디 군도 요와 팀에 뒤수 중심이 군도 요와 팀에 뒤수 중심다 나와는 제발 들리다 뭐 단도 군도 잘 로고로 팀에 중심이 아니 난게 다 될었다 가리 더기는 내가 가르쳐서 더기 다외를 봐도 단다디 난게 다 될어 병가 난가 야다라 니유지 잡았다 뭐 동상 말하면 나와 철리스 동상 말하면 나와 철지 델레 셴베 나와라고 셴 강에 잘 믿어봐 미셔봐 오 되지나 아니 세배라 신스라 그래서 Appearance, along with the moving wind that is its support, they are two, the awareness and the moving wind that is the support. These become subtler, and that is transformation into increase. And increase is defined as a mental consciousness that occurs between the movement and dissolution of conceptions that has an inner sign of the absence of the appearance of gross dualistic appearances as purely empty red appearance, like a clear autumn sky filled with sunlight, whereas before appearance was likened to the moonlit sky. Here, purely empty red appearance is likened to the clear autumn sky filled with sunlight. 다 들었고 체바스 그러시는 나버 체바스 명다 가르된 다버레스 체바스에 된다 가레스 어디시에 된다나타 뉴신도 체세베 권에 아니 나와인자 볼래 체바스 명다버레스 될어야 아니 명심바다야 가서 나와 롱다 제바 동배 신도 동바스 아니 배심바는 미데데다 그래서 Why is this consciousness known as increase? As for the etymology, it is called increase due to its appearing very radiant like sunlight. And it is called very empty as well because it is empty of the luminous appearance together with its winds. 다디 콩도 다디 로베 파발라게 제주드라마네 나와 체베 친이 강시에나 대양 소원던 제바다 체베 셰바 메베 라신진 르다 나 메바테 제대로 된게 되수 니 요새지 차바 신도 세시 정말 메베 어니도 오보 말루바 미베 창주지 셈 군도 상고 니바오 어디 콩드다. And the source, Aryadeva's lamp on the compendium of practices, says, what are the defining characteristics of increase? Without body or speech, it has no shape and is free of subject and object. It is very clear and perceives all things without exception as stainless in nature, just as the illumination from sunbeams pervades
an autumn sky. It is the second completely excellent mind of enlightenment. Near attainment requires some explanation, and as there's no time now, then we can move to taking questions, if there are any questions, to the Q&A, which would be useful. Now, if there are any doubts, then we could have a discussion which I hope would clarify things. If you have a question, won't you share it? What do we do if there are no questions? I've been practicing the breath retention and the breath retention, moving winds, like concentration. And part of it is that I'm thinking about how long I can hold my breath, but also contemplating the ideas just discussed. So, as very much a beginner, is it just to continue to repeat this practice as these ideas described continue to imprint in contemplation? 예. 떠는 그거를 수디 장대요. 그 옥디 테네 까네 계시기 숭비추 그 된다 내가 전부 된서 샤르곰체네 꼭 까네 같이 봐도 아니 내 툭요매 디시르샤네 까네 계시기 숭비추디 내가见된서 샤르곰체네 장대요. nga ane le dangpo pa yinbe chane 장수 dirbe ta ane nyangdang tokpa ma lebe bardu uk tene kane shargom raba cheba dirbe 아니 롱드들라 랑게 롱드도 까토나 아니 셈 마요 롱드 까마토나 셈 요도고요 다디 거다나래 그래서 인디 저랑이 당보 내가 고점서 들어가는 좀 그래서 For the beginner, the best exercise is to exercise the moving winds, to control the moving winds. When they are controlled, then the mind is still. And this is the starting point for it. This is the very starting point for the beginner. 근데 인디 아니 딱 아몰롱 당고장들 is 랑 공부 때야 되줄 때스 거시기리 이나양 고 간데 니마치디 고텐데 조어도그레 아니 수술을 냠용 사발레 그래 딜레 때네 아니 루기 조어도 아니 자기 조어 내다만 보지가 수술을 라와 가더 먼저 직다와 니 제베젤라 니 삼로 단단히 내다 조어 루지 내다 조어 이게 되는 연구를 해서
In the beginning, in all likelihood, for this exercise, some time will be required. But sure enough, with time, one will have new experiences which are physical, having to do with the channels and the nerves, and as well, after a month, after 2 months, then the mentality of the person too is sure to change, along with the exercise of the underlying nerves and channels. 아주 신의 분야 쪽에 신의 쪽 신의 주당 아주 신배 법에 신의 초다 아니 신의 주당 되게 뒤져줘 지금 주시나 나와 축으로는 수수를 배 간다 그게 좋아 딱딱 된 투어서나 아니 나와 축스다가 아니 신의 도배 이거 되게 뒤중 배전하는 세대들이 뭐 시바 뭐 여러서 For the achievement of shamatha, serenity, achieved through having the supportive conditions for success in shamatha, serenity, texts repeatedly will say it is 6 months of application which will lead to the achievement of shamatha. So for achieving shamatha, there's a measure of the time required, said to be 6 months. 잠깐 이제 다 수도기 뒤에 따다 나 뒤에 먼저 뒤에 림보 이제 다 거기 뭐마게 신의 고민나시 뒤에 먼저 땅 단다 땅 대학하고로 와서 지조 내다 이내야다 수수 뒤에 얼마니마다 뒤에 사진도 제일 좋아이나 근데 간다 두어 땅 투를 해서 When one applies themselves in this way, then certainly it will bring about changes, though we aren't able to dedicate our time in the way those meditating in serenity or samatha in the past were able to. But if we do make the exercises daily and regular, then certainly it will be transformative. 하나가 뒤에 신의 표시들 하나가 저기 뒷박에 전주 센다 제외의 신의 디줄트바네 뒤에 들어가서 텔레방아 거기로 와서 지나면서 신의 좀 배는 교회에서 거다다 배는 쌤 미콜 제지도 많이 왔네봐 배들이 룸 교회 돈은 네트워크 되게 좀 잘, 그 뒤에 되면 지나 전주 센다 돈이 따왔으나 그때 텔레 시칠지 말어 그냥 그 뒤에 대가는 좀 두고 그랬어야 돼서 답하고 와서 Shamatha connected to the awakening mind, the bodhicitta, will require more time. For the achievement of shamatha, serenity, that is the mere serenity, a composure for single-pointed concentration, and just that requires less than the time required for the awakening mind of bodhicitta and shunyata in meditation. 냠내 고추가 되라 아니 이게 가서 옆에 개침벌에 수수 미지난 간제 냠내지 제는 수수 즉 내수기 교화만 못하러 수수기 냠용 첨부 쌓도록 해서 That you have begun, as you have, I am very glad, and in life and in practice, when you have begun as you have, then there will certainly be transformation.
If there are others. Then we'll recite closing prayers. Yeah. 아니 맞아. 예요 나가서 한달 감상 맞다. 쌤 차라게 계속 생기죠. 수수기 미기 마통이야. 암조기 나가다 밖에 용설부터는 용하고 이거보다 내수지로와 남상스는 차 두고 말이네. 이마 직선 이 섬은 도과지 되게. 난 도과지 되는 아니 신의 고 야 태블로가 밀을 깨져 치고 준세 용거를 지나 섬을 지가 마다는 거 마다하는 거 앉아 대리로 난 섬을 때때 땅에 있는 거 근데 간제 냠내 지기는 냠내 세 토벌에 아니 냠내 지나 편도 전부 유효된데 내가 나서 예벌도 치고 해야 냠내인데 제가 때때 나한테는 약고 요래서 Though it is no problem that the presentation of awareness as ranging coarse to subtle is in the beginning difficult. It is hard to grasp that it isn't something we have an immediate sense of, but after days having gotten an impression and furthered that with reading, then there will be a change. But if one hadn't given it the first thought, then there would be no change. But giving it consideration, then, as it is an advanced practice, it is very beneficial, and in the end, it is indispensable. 뭐야? 산다 가지고 다 메시지가 나는 가지고 메시지가 나나 다 메시지가 나나 자와 탐마디 다 가지고 치워하는 데를 다 치워들도 있단 말이야. 그 센나 남자 마용이야. 아니 치워들도 치워들어야 강에 만종이야. 치워들이 깨월린도 있단 말이야. 그저 대화 용해도 간가 다 냠내 디네 로그를 해서 And in life, at its end, all meet their death, and at the time of death, these exercises ensure that one is free of anxiety and fear and hardship, and then there is connection of that with how rebirth is taken again. And for that reason, it is then a critically important practice. Allow us now to conclude here and recite our closing prayers. Page 12. Lome mare gi don ro yi nan re nya we wong bu da ge de ma sun be ze ra kun du yang jang be yang ge se we je zong ne den be ren pa kun zang lam ge jo ni ne ru be gen na ye je sho rang ge ji jin do be lang ge ne Shuja tsewe changwe tage ge, drowe yige mumba se je ne, gyawe tenpa yun rin zin gyur je, tenpa rin jen choge ma gyaba, gyabgyan nyambar gyurwe chode ne, ninje chenpo yira gyaba ye, pende teje sewar chebar sho,
세제 야외 매중 칠레레 레조 장조 람게 렘베경 하드 나게 이라 베드신 야외 세바린도 경결지 방자 루베 등긴 루지지 개개 세제 메담 미미베 세라 콘도 야외 마와이 남다 람다 제와 마기르지 강제 대보 졸라 주주지 수신 졸라 tum바데이세 도대나게 다도 저제지 다시 갸수 주군 갸기르지. From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life's Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. dāgī chīnyī sāvē gyēwā dī dēndāng zhōwā gōnā kāmpēndāng chēparā jīsīn lōsāng chāmbā yī dēmbē nyēmbō rīndū sēchē shō kāngzhī rāwē khurvē shīngāng dī pēndāng dēwā mālū chōngwē Tere sewa tenzin gyatso yi shabe site bardo tengyur shik jambe bawo jindar kimba dam kundu zambo deyang de shinte deda kungi jesu dalo jir gewa deda tanje rabdu mo tuzu shibe gewa tanje ge Moa kangla chodu ngabade Dagi ngewe zawan digun kyang Sambo shishi rabdu ngoharge Janju simjo rinpoche Make bana kekirji Geba nyamba meba yang Kone gondu me I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lozan Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, generous, and counsel. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious left gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all and good night to you all.